Giờ bên khi họ yêu cầu là mở loa, cho nên là mình có trò chuyện gì đó thì cũng văn minh lịch sự thôi nha, tránh nói về chuyên môn. Loa để người ta nghe thanh để coi ai nhất. Dạ. Mở nếu mà chính xác mở loa là cái gì? Thì nó đã nhắc thì nó không nhắc khéo vì họ xem mấy cái nó không nhắc được, vì họ xem cái thực lực ấy, họ xem mấy người đánh mà chơi như software là người ta nghi ngay đánh rất là vui, có gì đâu chơi giải trí rồi. Đánh nói chung là can thiệp một vài ấy thì được, can thiệp nhiều quá nó lại mất cái ý nghĩa chính bậc cảm, thế là hơn là hay. Cường đang qua để nói Cường chứ Cường cũng hay nhất lắm à, Cường hay nói lắm. Nhiều lúc mới nói tới cái vấn đề cờ là các khán giả rồi lên kênh người ta nói này em nói thì bàn cho vui nữa chứ vậy sao mà nhưng mà mình nói vậy rồi bên kia họ nghe họ phản ánh thôi, ta đâu biết đâu, thấy không? Khi vô người ta thấy ai nhắc là người ta cứ coi chín cái còn đúng cái sai thôi, cũng không quan trọng. Giải này nó mang tinh thần giải trí cao nhưng không quan trọng, do người tham gia thôi chứ còn có cái vừa đổi máu mẹ lắm. Nhiều cái giải lớn với anh nó đắt phải có sát trực tiếp, nó đâu có đánh qua mạng. Đúng rồi, đó đánh trực tiếp. Giải lớn là có sát trực tiếp qua mạng cái đây, mà giải lớn nó vẫn gian lận được. Đúng rồi. Ví dụ bác đi đây nó đưa cái bàn là làm chân ở kia trước mặt bác, thỉnh thoảng bác cái nước nào ấy nó đi bằng làm chân, hoặc là nó không bằng tay mềm, nó sẽ gặp phần mềm nó chiếu quá lên nha. Mộng mơ gì tivi cái gì đâu phải không, chứ 500 gì nó sẽ gặp phần mềm luôn nha. Chỉ cần nếu mà người ta nhanh trí là chỉ cần biết cái là người ta nhìn bên cậu nó quay 2 cam nhưng mà nó bắt là quay hết phòng, và một cái là quay màn hình vi tính, nó quay 2 cam là quay hết một phòng, và trong phòng đó là có một mình này, nhưng mà nó bạn nó được bây giờ nó ngồi chắc bắt được kia nó nói nó đeo vào tai nghe. Không, tai nghe là nó cấm nhưng mà nó cũng có gian được. Nó nhiều cách lắm, nhiều cách. Vấn đề là cái giải nó xứng đáng hay không. Giải nó nhưng mà đạo gian là ta thích dân gian rồi, chứ coi xứng đáng hay không, ta thích thắng chứ không phải là gì nữa. Nó quay kiểu đó mà nó còn gian được nữa. Là một cái là quay màn hình máy tính luôn, một cái là quay nguyên phòng là không cho ai dùng phòng hết. Nhanh xem cái hình ảnh nó soi tai nó lại lên hình không? Cái giải giám cấp giải thế giới nó soi tai luôn, nó cho nhân viên ra xử lý đem soi trong tai luôn, coi gắn được chip thì không, xem có chip bị tai nghe không. Bởi vì là đầu óc con người kể cả có minh mẫn hay là thông minh cỡ nào sao bằng phần mềm. Đúng rồi, nó phần mềm nó 10 thì con người có thông minh đó mà 9 là hết cả. Cỡ nào bị sai nữa. Lại người vừa rồi cầm xe đi vào miệng mã, không ai ngờ nó một đẳng cấp thế giới cầm xe đi vào miệng mã, ai giật mình. Đó, nhưng mà trong phần mềm làm gì có cái chuyện đó. Trong phần mềm thì nó chỉ có nước yêu, nước 10, nước 9 thôi, chứ còn làm gì có cái chuyện đi vào miệng mã. Cho nên trí tuệ con người nó cũng phải thuộc theo cả cái cung bậc cảm xúc nữa.
đúng rồi nó đâu có phải lúc nào thì lúc nào. đúng rồi, nó theo cái gì đó. Lúc mà bác đã cao hứng rồi bác đánh lúc nó rất sáng, nó rất bén, mà lúc mà bác đang bị trầm tư một cái vấn đề gì đó nó không thoải mái cái giai đoạn của mình men đánh kẻ chết mà thắng 10 ván liên tục cái kia sử dụng comment thì sao mà nói đâu bao giờ mình lặp lại được cái chỗ đó. Nó phải đủ nghị lực rồi đủ tinh thần đủ gì. Nó cũng như một đội bóng ấy, những cái đội bóng nó là lúc đó mình thắng nó ở cái tầm thấp là mình được 200 đô. Đó bây giờ mình nói mình thực hiện lại đâu có nổi. Chất lực mình như U23 châu Á Việt Nam nó vào đến tận chung kết cả bây giờ đâu cả thế giới kinh ngạc. đâu bao giờ lặp lại. Đúng đó, thấy không anh? Thấy đó thực hiện vàng đó. Cả thế giới kinh ngạc không anh ơi. Nó phải đúng thời điểm mà đúng thiên thời đâu phải. Bây giờ có ông là anh mà không có nỗi lòng khóc chứ nào. Wow. Yeah. Ăn cơm xung quanh nó chưa được chén. Vậy đi. Chuẩn bị đóng cũng vô nha. Dạ chưa thấy có trên đây, một chút nữa cái trên đây cái bạn dẫn chương trình ấy, bạn nói bắt đầu thì anh bắt đầu thôi. Nhưng mà chính xác là mấy giờ rồi? 7 giờ 30, nhưng mà có thể lệch vài phút do công tác chuẩn bị. Tới sớm thì mình chuẩn bị sẵn sàng. Giờ vẫn chưa 7:20 đấy. Anh lên trang anh báo lên kênh tao rồi, báo rồi, đã sẵn sàng rồi. Anh Hùng đang nói bằng một rồi. Thằng hết nó cũng nói ok rồi, chờ MC thôi, như đối thủ thôi. Luôn luôn bật biết cái nhân nhau hấp lại. anh cũng biết ai like nữa. Anh mà thường nó mới đưa anh vô những công định ơi, bạn gọi giúp bạn tô tóc hành. Sao cái Cà Mau nó rề rà nhá, sáng cái ớt nó rề rà, nó do đội trưởng hết. Một số thành viên trong câu lạc bộ làm chuyện mà đoàn cái do trong em nắm. Đội trưởng nó nên quản lý anh em một chút, như câu lạc bộ Hạ Long đó. Nó không cần mình phải làm việc như bọn kia, đội trưởng đứng bên làm việc hết việc luôn. xong rồi đội trưởng đấy nó gọi là thằng kia ông đánh được mấy giờ nó lên đỉnh luôn, nó đứng tổ chức nó lại, đứng tổ chức lại luôn. Phải mau luôn. nó Nhanh không? nó cũng như mình nè, đứng tổ chức hết về mặt kỹ thuật là vận động viên chỉ tới tham gia đấu thôi. Vận động viên là đến giờ cái ngày đó là đến đấu sẽ nó chức nó kêu các sẽ tổ chức. nó hơn nhau ở cái đó. Đội trưởng đứng lên nó dàn xếp hết, ví dụ nó nắm được trong tay là có khoảng 6-7 người tham gia này, ví dụ mấy ông kia bận là báo cái là nó gấp người khác vào ngay đó. Đội trưởng nó linh hoạt thì nó câu lạc bộ nó đâu phải được phép thay đổi thôi, còn đâu ai được phép đâu. Mấy ngày nay logo đang hơn cái hội thao của ngành giáo dục logo ấy là trọng tài. Anh làm trọng tài vào đấy luôn à? Mà chắc có tổ chức gì cũng mời anh với quân tôi gia rồi nữa. Cậu nó tổ chức 12 môn lận. Cường lên kìa. Chào chú. Chào. Đây nhóm nó yêu cầu vật lo liên tục á, vật lo like á. Dạ. Cho nên chút nữa anh em mình thôi cũng đừng có nói gì về chuyên môn. Dạ. Anh cũng xem thôi. Thì hôm bữa em cũng bật loa, em có tắt loa đâu. Lúc ấy mình
bàn hay là khán giả hay là ban tổ chức người ta cứ nghĩ hôm đó Cương tâm lý sao mà không nhìn thấy cái nước đó à? Nhưng mà em hôm đó bị sốt. Hôm đó em bật trên cái nước đó em thấy mà. Hôm đó em bị sốt mà em không nhìn thấy gì hết. Anh bảo là xe trung tâm một cái là xong rồi. Nhưng mà em không nhìn thấy bàn cờ luôn, không nhìn thấy con cờ luôn. Hai xe một mặt tướng mà. Lúc đó là đi xuống nhà kiếm nước gừng để uống, mà không ngờ là rót nhầm cái rượu mà pha nữa. Lúc đó mình càng uống vô càng cấm mặt nữa. Dạ được không anh em? Cường MC cái bàn nhỏ nhỏ rồi lấy cái bình cây ấy, mình bỏ gọn đây anh em, mình ăn đây, còn cái kia để anh Hùng nha. Thấy cái bàn nhỏ kéo gọn trước đây này. Nó biết cái nước đó thua như vì em đóng vào đầu là nó thua, nhưng mà nó cố tình nó lên cái con sĩ đó để mua con sĩ thật đấy nhân. Lúc đó là em không nhìn thấy bàn cờ nữa là lúc đó em phải nhìn xuống, em lắc cái đầu để em nhìn ra nó để cái bàn cờ luôn. Lúc ý nó ra con xe mình bảo sẽ đi toàn rồi. Xe 4 tấn 1 là xong rồi. Dạ, bên họ cũng sẵn sàng rồi á. Chờ bên bình luận viên cái người ta ok nữa là mình em không nhìn thấy nổi bàn cờ luôn rồi. Bây giờ cái lúc tưởng tới ván thứ hai là em không nhìn bàn cờ nổi luôn rồi, vì lúc có hoa cả mắt hết rồi. Giật mình luôn, nó sách cục thì sao không đánh. Thì ván thứ hai không nhìn thấy bàn cờ luôn. Đánh ván đó xong rồi Đánh ván đầu xong là nhức đầu luôn rồi, không đánh nổi nữa rồi. Tại vì uống nhầm ly rượu của vợ cứ cái đi xuống mà đâu ngờ đó là ly rượu nữa chứ, cho nên thôi lúc đó em ván hai là em không nhìn thấy gì đâu, em mờ mắt luôn. Đúng không? Phải lâu mặt mà cuối cùng em không nhìn thấy gì hết. Bữa anh cũng nghĩ nói chắc là em ở đâu rồi, chứ mấy nước đơn giản này thường thấy được mà. Nhưng mà khổ một cái là bị sốt, hôm đó bị sốt cao quá. Số mà đâu ngờ đi xuống lấy nước gừng mà lấy nhầm ly rượu nữa anh, nít vô một cái còn toán nữa anh, nước gừng để uống đó mà đâu đúng ly rượu vợ ngâm cái nhục chứ, để trong tủ lạnh nữa chứ. Ho à, rượu nhưng mà không phải rượu ho, cứ nghĩ là rượu nước gừng gì đó thôi, không ngờ rượu uống vô một cái còn chóng mặt thêm nữa, choáng luôn. Nhưng mà lựa chọn cái mặt bàn cờ thì khó nhìn còn tốt với con xe cứ phải do mới nhìn rõ. Chào bạn tóc hành nha. Rồi chào bạn. Rồi. Ok. cho dùng cái mặt để biết trẻ già dễ xưng hô được không bạn? Ba sao vậy sao ạ? Đánh nghe em hỏi cái hello. Rồi bạn cứ ghi điện thoại đi. Đang đánh đây, đang vô. Anh nói sao? Bây giờ mình chờ chỗ ban tổ chức người ta phát lệnh đánh, anh em mình đánh nha bạn ơi. Rồi. Ok chờ MC người ta mới tới phòng nào. Rồi ok cứ ghi Nhưng mắng cũng được. Anh nằm ở trong máy sưởi mình chạy ra bắn vào người. Mình đánh bằng số máy chưa? Đang ở bằng 1 bạn. Rồi. Rồi bạn là cái gì, tô tóc hành đúng không? Đúng rồi. Đánh luôn rồi nè. Rồi. Chào Rồi mời đâu. Dạ. Nhưng mà kênh like đó không like à? Họ chứ cái bình luận viên họ có việc gì đánh, ok của mình đi đánh bình thường thôi. Nói luôn hả? Nhấn lên dấu mình phục vụ bằng 1 luôn. Đó, chú cuối cùng là ID 66 mà. Và coi
lạnh nhỉ. Thực ra là nhiệt độ bao nhiêu mà nó có gió, nó một bút. Gió. Nó phải hết Noel đây nó mới ấy. Nó mới lại đi cồn lại. Đâu, có khi Tết thì cũng lạnh bình thường. Tết thì cũng quá. Nó qua cái Noel cái là nó lại nóng lên lại sâu. Đến Tết rồi nó lại lạnh chụp miền tháng lúc nào cũng vậy. Ở ngoài quê nó vào dịp Tết rồi nó còn lạnh nữa. Nhưng mà nhiệt độ giờ đâu có anh thua đâu. Đây đang nằm trong máy sưởi ấy chứ. 15, 16 độ. Nằm ở trong máy sưởi Đà Lạt mình lạnh làm gì? Nhưng mà ở ngoài Bắc thì nó còn lạnh đốt tay, mút chân mút tay. Nóng thì nóng cháy cả người. Anh coi bài này à? Coi bài của Hành. Đấy. Đó, Nghĩa là coi quay ngược lại thôi. cái hình không, cái ấy là cái hình. Làm sao cho nó cùng cái chuyện bác cái gì. Hai bên 555. Chưa có gì thay đổi, chưa có gì thay đổi mạnh hơn. Nó bảo Thì khó hiểu. Chắc không thấy. cái nước ra bắt pháo. Bên pháo rõ ràng quá mà. Mình coi anh em à. Để nghe đừng nhạc xem coi. Ok anh. Coi thôi. Nó phải quá hả? Không biết chịu không? Bữa em đã bị sốt rồi mà em còn uống nhầm ly rượu nữa chứ. Đến quán thứ hai là nói thật với em là em không nhìn thấy bàn cờ luôn. Nói thật là lúc đó mắt nó hoa luôn rồi. Lúc đó đánh như là gọi là đánh cho nó sẽ kiểu mà gọi là đánh cho có thôi, không nhìn thấy gì nữa. Lúc đó chẳng lẽ gọi thay người. Tại vì em cầm nhầm ly rượu em uống mà em có bây giờ được uống ly rượu đâu. Anh có bia gì ạ? Em chỉ cần uống một nửa lon bia là em chết rồi, một tay chết rồi. Không ngờ cái ly cái mà pha ở trong tủ lạnh để mà chữ ho đó là pha với rượu đó, biết tính các bạn. Rồi bán một nước cho phát nhưng bán hai dị ứng luôn, em bị dị ứng rượu rồi. Có đúng không luôn á, mất ăn chịu. Mình kiếm phút 7 một bên 80 40 nốt. Lắng ảnh hưởng lắm à. Còn thằng hai trường đấy.
khán giả toàn tim mình không. Cho nên là chưa nói lên gì. Mình chưa mở xe. Đây là không bình luận nha anh em. Ồ, Hay quá. khó xử lý các cái như vậy. Thôi có lộc quá trời mà sữa. Trường đánh mấy giờ? 9 giờ đấy. Họ mà lên sĩ là con xe rồi họ tin mạnh luôn. Cái này không chưa có còn. Đừng mang qua đấy chứ. Giờ thì hùng thế quá rồi, cố gắng thế là Còn một lớp một sinh nó là đây là cái nước đó mai mình đi đâu mai đi có Phan tôi kẹt quá bò ấy xem tôi lộn bồn không đảm sao. Bên kia mất rồi. Không sao hết đó. Rồi Coi cái cắm ở dưới nhân gì để nên cho cái âm thanh nó nhỏ hơn là nó hơi rồi thông cảm mình điện xe ấy tôi đang kẹt không chịu mà thông cảm chưa bầu. nên vừa bàn Thông cảm tôi đang kẹt điện xe khác tôi bầu. là có việc là không tập trung. Nó bị bẩn. Đây có pháo này mạnh quá. Nên có theo được Ở đây là một xe rồi. Lên là một xe lên là nó tương đương với xe. nên 903 tiền vớt đi nha. Đâu, bạn này 5.3 đấy, bạn 9.3 đó. Có 5.3 là 5.3 chấm này chấm này nó không liên quan đâu anh. đâu có đeo anh đâu. ăn nhau Đâu có đeo anh được rồi. Tôi đang kẹt về bộ điện xe khác đúng không? Nghe được không? Gì hôm qua 5.3 nhỏ là sợ nụ tập trung đánh mấy đứa. Thế là bộ điện xe khác tôi đang kẹt rồi. Không phải hình thường mình tin mạnh nó. có nghe cà phê không? Nghe là bộ ơi. Cà phê giờ khỏi Bộ điện khác tôi đang kẹt chuyện thông cảm tôi nghe không? Thông cảm nghe không?
không có úp để tôi nhỉ. Vinh thành ấy nhỉ, thầy cần nhỉ. Cầu sau ấy, mình từ được phải thăm những cái đồ úp vào. Rồi. Vinh thành cần. Nó còn cái gì để kiếm gì đấy. Cần nó đánh hơi chứ. Đâu đâu cho trời. Nước cơ sáng Không thở nổi đâu. Cái tướng này buổi sáng thì sẽ có một người buổi sáng ấy, một ứng cử viên vào. tức là cơ út tỷ lệ hên xui, nhưng mà nó phải tinh thông cả cơ sáng nữa để tí lật ra nó không tính được cái đơn Rồi, khi mà nó ra từ nữa thì nó có cái hình tàn phục rồi. thì nó lại phụ thuộc vào cơ sáng nhiều. Cái cơ này xuất phát từ cơ sáng mà nó chỉ thay đổi cái yếu tố đi tí. Thì nó cái lúc mở quân là nó tỷ lệ hên xui cao, nhưng mà lúc mở được nhiều quân rồi thì nó lại cái năng lực nhiều, hiểu không? Cái năng lực chính cao. Ủa, nói cùng bạn nói nhiều rồi. Sao mà chạy con pháo nó vào nó sợ thì phải giả đúng. Tại vì con đó nó ngập căng nhau pháo kia Tại sau và mua con mã này mà cứu nhưng mà vô mà nhớ không phạt mã thì sao nắp phần cờ ai đã đậu rồi đó. Thì ý là nếu như Đúng rồi, không chạy nữa kiểm tra bên đâu đâu hai con pháo dân mà ăn rồi này kia nó có mục đích nhớ biết được một số con xe ra nữa này thì nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ mạnh này. con chỉ có 15 mã mới là mạnh nhất, đúng ra con mã luôn, còn chắc là chết ngay. Các là nắp bàn cờ luôn, may quá là đúng con mã. ra mã thì họ giữ được cách là được xử lý nó này hay. Chỉ tới năm là đến sau nữa thằng nó lao lên rất nguy hiểm. Cái hùng thoáng thì Lúc đầu ép trên nó người ta ra cờ đỏ nhưng mà người ta không biết tận dụng. lúc đầu người ra một xe 2 tăng Ra cờ cực đỏ luôn mà. cờ này thoáng này dễ phòng thủ này. Nhưng mà bị chấm này mà bị hai con xe nó quẩn thì cũng dễ bị. Nhưng hai con xe nó quẩn Không phải có đôi sĩ tập dần nữa cũng khó phá rồi. Đây là thể hiện mình trình độ trung tàn hay cao hơn. rồi anh cùng thay đúng rồi, một đoạn cấp khác. Tôi thấy mấy cái cấm đó anh tôi đâu đánh gì anh đánh trên thiên trường kỳ đánh ăn tiền ai mà nhiều tiền đó là người cao, ai mà nhiều lúa mà thường auto người đó là người cao. Anh Hùng có mấy triệu bạc trong vậy, mấy triệu bạc là từ lên triệu rồi. Nhưng mà nếu mà đánh trên tiền kỳ thì đôi khi mấy cái cấm này như tôi nó ăn tiền như là cao là nhiều tiền đó, triệu bạc là triệu trong 140 không rồi. Cờ này cũng ưu quá. ai mới xí to rồi em ở ha Máy lên máy nói này tập tiếng mà cái này nó mua maximum luôn lại gì xí tiền quân nó đã
cái điện thoại đâu được. Anh Hùng đang ở xe rồi chứ anh Hùng? Đúng rồi, đang bật loa. Đang bật loa mà không có nói được, cái gì có chuyện nữa. nói một phát là họ biết là mình có ăn xe hay không nữa. Anh em nói chuyện vui thôi chứ không nói chuyện vui thôi, không đang luận. Nói cho là họ biết là mình có ăn xe hay không. Đây rồi. Dạ mình giả vờ mình nói là có rồi thì họ sẽ không tìm xem giống như mình hay chơi ở ngoài. Không ai chơi tụi đó. Thi đấu mà phải chơi đổ đấy thì đâu. Không biết là anh sống lên cũng cực kỳ đau. Tôi sẽ giảm nhưng giảm đôi phim tốt. Chính xác thì là rất là cao. Một A Nói chung là khi mà cờ mà mình mà nó lép hay cái gì đấy vô nhóm mình nó rôm rá lắm nha. Anh em rồi nó nhóm quá trời luôn. Một cờ phú ưu hay gì đấy là điên ro. thì anh Không, sao vậy? Xe họ ăn nên cứ mình xe ra ngồi sẽ Lỗ đỡ đặc biệt nghe họ là không sẽ kêu nếu xe tiền của mình là ngay trên chốt không mở lên được. nó ra con khác Nhớ là mình đã ăn được là xe. Xe nha. Xuống về khi mà bốn nó sẽ cứ xe đi tiếp tục. cắn rơi tần Anh nói nó chạy qua mà em đang chạy xi qua. Em đang nằm trong phòng ngủ mà coi như là đang bật máy sưởi ấm mà còn có vụ là lao lên liền. Đang bị bệnh đấy đó. Anh nói với Hùng nói thôi để em chụp danh bô gửi lên nhóm cho nên nó cố vũ. Cô rồi sao? không mua xe Em đã tìm đâu à? Nó tìm xe để có cơ hội. Cái này Không thể đỡ. Nếu có phải xe là không thể đỡ. Mình tự chịu được đó mà. nó gặp anh ấy không đánh bên rồi mình có đá bạc Là chú Hùng ăn xe rồi. cờ này á là nó Hùng đã xác định bắt đầu là xe. xác định là nó tìm xe thôi. đúng rồi họ Dạ, mua cảm ơn cái lúc đó anh có làm dây live đúng không hay là đánh luôn? tiếp rồi đấy không đánh tiếp Biết Cái nét cười không có chữ tiên là gì đó. Anh thấy có một cái chữ cái đấy là kỳ vương. Đâu rồi bớt chuyện cho bác tập trung vô một tí nữa là Ủa? Họ nói chuyện gì đấy? Xe ăn pháo. mình lắm pháo ta. Đóng bắn nhảy. Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn kinh dị dựa trên truyện Đấy là không có đi nghe. của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn Em làm luôn đó là nó sân với luôn. nhan đề Tiếng Quả Good evening. Réo Vòng Hồ. thì mấy cái này nó vậy nếu mà không cắm điện từ lúc này nó Qua sự diễn đọc của tác giả và kịch sĩ Hồng mấy Đào, cái ông laptop này giờ Lê Xuân Trường phụ trách. Đối với thầy thường là uống cà phê kinh nhỉ. Anh nói giờ mới thấy thành công của thành là uống cà phê nó tính từ lít ấy. Sáng là nó làm một xị, chiều là một xị, tối là một xị nữa là một lít rồi.
Lương cũng sĩ hay quá ha. Bác sĩ rồi. Mình nói thì nói bài với thiệu ra mua cái lông ấy nha. Anh mình nữa mà có mình hay gì đó, cả tháng là không bao giờ có vui được. Anh ngâm rượu mấy chục năm rồi mà. Còn hiện nay cũng đã có lúc là về kiểu này tới 50 tuổi thì phải ta ra 1 năm nó không luôn mà. Hai bên mở cái toàn tốt đi. Ồ tiếng cất dấu. Còn lại nó còn một không. Mình cần nó không để đi một chỗ. Cái MV xem mình lên. Cái MV xem. Đồ ra rồi đúng không? Dương lai Không lại. Dương lai Giờ làm video lên trình. Úp vô để vô đó nó làm mà. Dương lai còn nhớ mà dương nó nhánh cái đường Cùng con pháo lần rồi tốt luôn. Trung tâm Thúy Nga hân hạnh giới thiệu truyện ngắn kinh dị Cõi Âm của Liên qua 2 giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Trí Tài phụ trách. Gần nhau ấy. Sao mấy được hát sẽ ít cổ vũ về nghe. Trên con đường mỏi chỉ có mình với Hạ Long là đánh tập trung thôi. có căn nhà 3 gian 2 trái. Giờ Mấy mình chục nào năm nó muốn không được thu dọn. Tới giờ đó. Vách gỗ phần lớn nó vô nó muốn là nó theo thường gió lai thì là của mình và Hạ Long mái là lông đờ đã phủ kín nó xây tập trung lai rồi. hàng cao trước cửa với khu vườn trồng các loại đậu chi chít. Nói chung là cũng tùy điều kiện anh em gần Làm còn thành ở nhà sao á nào cũng được phải âm thì bảo lộc là em chạy lên đây em lai. Ủa, em thấy là mấy cái câu lạc bộ khác là họ thường một đời nhau á. để lại. À Và cái Có vật khác nhau á. có một số câu lạc bộ thôi chỉ không phải là có tất với cả. các nhà quán tự nhiên Họ ra thấy mỗi người một tỉnh khác nhau, họ còn không có cái room để mà chơi chung nữa cơ. thuộc loại khang trang thì, và lớn nhất trong làng. Vì lúc đó ông nội còn rất đơn giản, chỉ một ổ chất đầy kho, phần lớn là vải, Vui hỏi vui đá quý, nhưng nữ mà bây giờ nó bảo hòa suốt tức đời là thứ hai biết thực lực của nhau rồi ấy chỉ xa cái xôi. ngựa lười không có Gia sao đình mới chỉ còn đi vào bề ngoài, chứ trong ruột Mình tan nhau đúng rồi. trên ở biên giới Để khoa mình biết. để lại 2 đứa con trai là Quá ta và lại Vương. duyên rồi luôn rồi Mẹ Quá ở phải nuôi em duyên 2 nha con thằng nói lời không mấy anh đã kinh quá qua đời không biết vì bệnh gì. Họ Hành chỉ nói một cách đơn giản hết đời sẽ chui vô kỳ hữu gì Quán sinh ra nói là nó đang đói quýnh nó nữa ôi khi thấy kinh nó tế chật gia quýnh đình hơn đã xuống dốc, ông bố thường xuyên vắng nhà, nhưng Quán cũng hiểu lờ mờ rằng dòng họ của gã đã có một thời hưng thịnh, bởi nếu không thì đã chẳng tạo nổi cơ ngơi đổ sộ mà ngày nay còn để lại dấu tích rất rõ rệt. Khi Quán đã trưởng thành sắp cưới vợ, mới tò mò hỏi thì được bà mẹ bùi ngùi kể. Nhà ta là nhà gia thế, truyền đến mấy đời, từ làng lên huyện, ai cũng trọng vọng. Người ta làm dâu khổ cực thế nào thì mẹ không biết, chứ riêng mẹ lúc về làm dâu ông bà nội thì kẻ ăn người ở đây nhà, mẹ chả phải đụng đến cái móng tay. Ai cũng nói là mẹ có phúc. Ông bà nội giàu nứt đố đổ vách, nhưng nhân đức lắm, không như người khác. Nhất là bà nội thì chỉ quanh năm làm phúc bố thí cho người nghèo. Ngày mùng 1 rồi ngày rằm, mẹ mặc áo dài nhung, theo bà nội lên chùa, ăn mày bảo nhau túa ra xếp hàng cả mấy chục đứa trước cổng chùa để chờ bà nội phát tiền. Cái nằm ất dầu, không có ông bà nội thì làng mình không khéo chết đói cả 100 người là ít. Bà ngừng lại, mắt chớp mau và thở dài thườn thượt. Quán cũng cúi đầu chia sẻ nỗi luyến tiếc một thời đã qua. Cuộc đời nào mà chẳng có những thăng trầm, chẳng ai giàu 3 họ, chẳng ai khó 3 đời. Sự tuần hoàn của trời đất tất nhiên phải như thế. Mẹ Quán tiếp: Chả có tháng nào mà ông bà nội không có khách.
Tiệc tùng đỉnh đám cứ hết ngày này sang ngày khác. Khách của ông nội từ quan huyện, rồi ông Chánh, rồi ông Lý, rồi quan đốc trên tỉnh. Cả cái ông Pierre chủ đồn điền cho đến ông Nghị Phan, thỉnh thoảng cũng ghé thăm. Rồi ôi đủ các quan lớn, Tây có, ta có. Thành ra nhà ông bà nội ngày nào cũng như là đám đám. Bà lại ngừng nói, chỉ tay ra sân và bảo quan: Đây này, cái dạo ấy cái sân nhà mình nó còn trống chứ có rộng rộng như bây giờ đâu. Cổ ăn của để thừa mứa, rông làm gì. Ô tô trên tỉnh rồi trên huyện về độ chân cả sân. Có khi các quan nán lại đánh tổ tô mấy hôm mới đi. Ông nội đón cả phường trèo về, dựng dạp cho họ hát ngay cái sân này này. Rồi ôi trẻ con hàng xóm nó kéo sang xem, mãi chả chịu về. Quán sốt ruột hỏi: Thế rồi sao nữa hả mẹ? Về sau ông bà nội buôn bán thua lỗ hay là thế nào? Mẹ Quán im lặng một chút, đôi mắt u uẩn nhìn ra vườn và giọng nói cũng buồn hẳn đi. Ông bà ăn ở tử thế như thế mà giờ chả thương. Một hôm có đám cướp lớn lắm, nó xông vào nhà. Mẹ còn nhớ tôi hôm đó là giáp Tết, không có răng, giờ tối như mực. Mẹ thì mẹ đang có mang may, gần đến ngày hỏi cưới, mà bố mày lại không có nhà, vì ông nội sai lên biếu quà quan huyện. Quá nửa đêm, mẹ đang thiêu ngủ thì thấy ầm ĩ trước sân mấy cây đuốc sáng rực. Mẹ choàng mắt ngồi lên thì 4-5 đứa xông vào hẳn trong nhà. Chúng nó nhanh như cắt ấy. Chúng nó lôi ông bà nội ra, trói kỳ vào trong cột nhà. Thế người làm đâu hết? Mẹ Quán giơ tay ngăn lời Quán và tiếp: Nhà có 3 người làm thì chỉ có mỗi thằng Tạo là đàn ông, còn 2 đứa kia là con gái, chân yếu tay mềm, làm sao mà nó dám đánh lại cướp. Chúng nó bỏ trốn hết sau vườn, núp ở bờ ao ấy. Mẹ thì bụng mang dạ chửa, cuống quýt không biết làm sao. Thì may quá thằng Tạo nó nhanh trí, chạy vào đỡ mẹ thoát ra lối sau, giấu mẹ ở bụi chuối. Kể đến đây, bà khóc nấc lên một hồi rồi mới nghẹn ngào tiếp: Mẹ ngồi ở bụi chuối, nghe chúng nó khảo ông bà ở trong nhà mà đứt từng khúc ruột. Nào là dao, gậy, chúng nó đánh đập không nương tay. Thằng Tạo thì nó cứ lấy tay bịt chặt miệng mẹ lại. Nó chỉ sợ mẹ khóc lớn thì đám cướp nghe thấy. Con ơi, chúng nó vơ vét sạch, từ tiền bạc vòng vàng cho đến các món đồ cổ quý báu của ông bà, của bố mẹ, không sót một thứ gì. Đến đôi hoa tai mẹ đào lỗ chôn ở chân giường chúng nó cũng moi lên được. Mất của thì thôi cũng còn được đi, đằng này cái quần bất nhân ác đức, chúng nó giết luôn cả ông bà rồi mới kéo nhau đi. Chúng nó chém ông nội gần rụng đầu xuống đất. Cũng may là bố mày đi vắng, chứ không thì chắc cũng không còn. Bà nâng vạt áo lau nước mắt. Quán ngồi bên cạnh mặt đanh lại, chừng nhìn ra cổng. Khá lâu gã mới nói: Như vậy thì chắc là có oán thù gì chứ chả phải chỉ là ăn cướp. Thế rồi về sau có điều tra ra manh mối gì không hả mẹ? Trời ơi, điều tra thì có, nhưng mà chả ăn thua gì. Ông Lý rồi ông Tổng rồi quan huyện đều cử người đến hỏi quanh hỏi quẩn, nhưng mà xem chừng họ chỉ hỏi cho có lệ thôi. Vì ông bà chết rồi thì tiền bạc đâu mà đút lót cho người ta chứ. Bà ngưng khóc, thở dài chán chường. Quán cũng yên lặng, không hỏi thêm gì nữa. Gã toan đứng dậy thì bà mẹ kết luận: Về sau mới biết là chính thằng Tạo làm nội ứng. Nó đưa cướp vào nhà mình. Ông bà tin nó quá, chuyện lớn chuyện bé đều cho nó biết cả. Nhờ nó chỉ điểm nên cây đám cướp nó vào nhà mình chỉ nháy mắt là khoáng sạch. Chúng nó biết chỗ ông bà giấu của mà. Quán giật mình hỏi: Thế có bỏ tù thằng Tạo được không? Tù cái gì mà tù? Chôn ông bà nội xong thì chính thằng Tạo nó bỏ trốn biển biệt. Mình mới biết là nó thông đồng với lũ cướp chứ. Câu chuyện xảy ra đã mấy chục năm rồi mà mỗi lần nhớ lại những lời mẹ kể, Quán vẫn hình dung rõ từng chi tiết như vừa diễn ra ngay trước mắt Quán mới đây. Dạo đó có đến mấy tháng sau khi nghe mẹ kể, mỗi lần nhìn 2 cây cột gỗ lim ở gian giữa nơi ông bà nội Quán bị trói
và bị chặt đầu. Quán cứ thấy rờn rợn như oan hồn ông bà còn phảng phất đâu đây trong căn nhà hương hỏa này. Quán đóng bàn thờ, đặt 2 bức vẽ trắng đen hình ông bà, khói nhang không lúc nào ngớt. Rồi bố mẹ Quán cũng lần lượt quy tiên, giao căn nhà này lại cho anh em Quán. Quán lập gia đình, cưới cô Hà thua Quán 3 tuổi, con ông bà Khả chuyên làm đậu hũ trong làng. Quán đón Hà về thừa hưởng căn nhà thanh thang đầy kỷ niệm đau buồn. Hai vợ chồng chắt chiu rẻ rẹn, gửi thằng Vương lên tỉnh học theo lời mẹ dặn. Căn nhà rộng lớn thành ra chỉ còn có 2 vợ chồng, mà Hà lại hiếm muộn về ở với Quán đến 6 năm mà vẫn không sinh nở. Hà đi khắp các ngôi chùa nổi tiếng trong tỉnh, dâng lễ cầu tự liên tiếp mà chả có kết quả gì. Thuốc bắc, thuốc nam, thứ nào cô cũng thử nhưng vẫn vô hiệu. Quán giấu nỗi buồn bằng cách lao vào công việc làm ăn. Quán tự nhủ phải gây dựng lại cơ nghiệp để làm rạng rỡ dòng họ. Giàu như ông nội thì không bao giờ có thể đạt được, nhưng ít ra cũng phải đủ ăn và đủ chu cấp cho đứa em học thành tài theo ý nguyện của bố mẹ. Nhờ thừa hưởng đầu óc thương mại của bố mẹ, Hà bày cho chồng nghề xay bột làm bánh. Mỗi tuần 2 buổi chợ phiên bưng ra bán, thì giờ còn lại thì trồng trọt quanh nhà. Nghề làm bánh của vợ chồng Quán mỗi ngày một phát triển. 2 buổi chợ phiên thì Hà vẫn gánh ra bán lẻ, nhưng dần dà Quán có thêm một mối hàng lớn là đem bán xỉ trên huyện. Quán sắm xe đạp và cứ sáng thứ Bảy là thồ mấy thùng bánh đi thật sớm, quãng đường hơn 10 cây số qua cánh đồng, lên dốc đê đến chợ huyện. Cuộc sống êm đềm cứ thế mà trôi. Chỉ có một nỗi sầu âm ỉ mà vợ chồng phải an ủi lẫn nhau là Hà không có con. Không có con, Quán buồn vì miệng thế gian cay độc cứ bảo là nhà Quán đã hết phúc. Ông nội bị giết, bố Quán tha phương cầu thực chết dọc đường, và đến đời Quán thì tuyệt tử. Như thế có nghĩa là ngày trước cha ông ăn ở ác đức cho nên Quán phải lãnh nhận hậu quả. Vợ chồng Quán càng làm ăn khá thì miệng đời càng mỉa mai. Cây độc không trái, gái độc không con. Câu ca dao tục ngữ của ông bà để lại những câu láo lếu, phản khoa học làm buồn lòng con cháu không ít. Đó là trường hợp của Hà, vợ Quán, đang phải gánh chịu. Nhà rộng là ít người, vào ra thấy trống vắng quá, Hà mới xin bố mẹ mình cho con chó mang về nuôi. Con chó thuộc loại khá lớn, rất khôn, lông đen tuyền. Bố mẹ Hà đã đặt tên cho nó là Mực. Ở nhà quê thì hầu như gia đình nào cũng có chó, bởi nó làm được nhiều công việc, trong đó có công tác giữ nhà. Canh trộm là quan trọng hơn cả. Một hôm Hà đi chợ phiên, mới đặt thúng bánh được một lúc thì thấy một cô gái tuổi khoảng đôi mươi, ăn mặc lếch thếch, cứ đứng lân la bên cạnh, đôi mắt hau háu nhìn vào thúng bánh của Hà, và nhất là thèm khát theo dõi từng người khách đến ngồi quanh sạp hàng bóc bánh ra ăn. Sạp hàng của Hà thật ra chỉ là cái bàn nhỏ đan bằng nan tre và dăm cái ghế đỏ vừa bé vừa lùn đặt quanh bàn cho khách ngồi ăn bánh. Nhìn thoáng Hà đã biết ngay là cô gái đang đói lắm, nhưng chắc không có tiền mua. Cô mặc chiếc áo cánh nâu, quần đen, cổ quàng khăn vải thô và vai đeo chiếc túi vải nhỏ đan bằng cói. Mái tóc kẹp đằng sau xem chừng lâu ngày không gội, nên Hà nhìn rõ cả những đốm bụi bám rít từng lọn vào nhau. Thấy cô đứng gần thúng bánh quá, sợ làm phiền khách đang ăn, Hà nhìn cô gắt nhẹ: "Này, có tiền thì đưa đây tôi bán cho, không mà đi phứt đâu đi. Mới mở hàng mà cứ đứng lì lì ở đây ác à." Cô gái bẽn lẽn nói nhỏ: Em không có tiền." Hà phất tay đuổi: "Không có tiền thì xéo ngay, chỗ người ta bán hàng mà, đứng đấy làm cái gì?" Cô gái xấu hổ toan quay đi thì một bà khách ngồi trên chiếc ghế đầu thấp trước mặt Hà, ngước nhìn và bình phẩm: "Con cái nhà ai mà mặt mũi lom sáng sủa mà lại lang thang ở chợ, không có đồng bạc dính túi là thế nào nhỉ?" Bà vốn là khách quen, thường xuyên ăn bánh của Hà, nên Hà gật đầu chen vào cho vui câu chuyện: "Vâng, thà rằng ăn mày thì ra hẳn ăn mày, người ta còn bố thí cho." Bà khách đặt cái bánh đang ăn dở vào bát và tiếp: "Hay là gặp cái thằng phải gió nào nó lừa rồi, nó biếu cho một bụng chửa rồi nó đạp ra đường." Nghe nhắc đến bụng chửa, Hà chớp mắt không nói gì. Con gái ai cũng sợ chửa hoang, riêng Hà thì mong có bầu mà không làm sao có được. Bà khách vẫy tay gọi: "Lại, Đại Bảo." Cô gái đang chậm rãi bước đi vội dừng chân quay đầu lại và hỏi: Bà gọi cháu ạ?"
Bà khách đáp: Chứ còn ai nữa, lại đây. Rồi bà chỉ cái ghế bên cạnh và ra lệnh: Ngồi xuống đây. Bà lấy một cái bánh đưa cho cô gái và dục: Ăn đi, tôi đãi đây. Thế cô là con cái nhà ai mà lang thang? The conflict was spread to Wad Madani, and the concern that it could spread further into these areas where now people are, for the second or third time, being displaced and seeking refuge once again. And what I'm hearing from my Sudanese colleagues on the ground is that nobody feels safe anywhere in the country anymore because the situation is devolving so rapidly. And how do you go about planning to bring aid to people, actually getting aid to people when essentially people are moving in all sorts of directions, on foot or bicycles, we heard yesterday, any means they can? It's not as if you have a target population all in one area, so it's going to be very hard to get food to everyone who needs it. Exactly. That is one of the biggest challenges at the moment, is that after the conflict broke out, had set up operations in Jazeera State, did extensive targeting and registering people to receive food assistance. And now what we're trying to see is how many of those people we are able to re-identify in different locations and how we can reach them, for example, in Sennar State. And we do have a hub also set up in Kassala. And so that's exactly what we're trying to do, is identify those populations and where they need help. But again, this is another challenge to reconfigure operations when we had already had to do so after the conflict broke out in Khartoum. But we're doing so as quickly as we possibly can. Luckily, yesterday we heard from our partners on ground in one locality in Jazeera State that they were able to carry out distributions for around 30,000 people in Jazeera. So these are small successes in what is a very challenging situation. Denny Kinsley of the World Food Programme in Sudan talking to James Copnell. You're listening to the newsroom from the BBC World Service. British and French border officials are claiming success in reducing the number of small boat crossings of the English Channel. Britain has spent hundreds of millions in trying to help the French stop illegal migration from France to England. But tens of thousands of people are still attempting the dangerous journey, as Andrew Harding reports from Calais. It's about 4 a.m. now and I'm walking along the beach. It's a cold, clear night, very calm, good opportunity for migrants trying to get across the channel here, and just run into a couple of French policemen. Là, en fait, je pense qu'ils sont en train de renseigner. They say that about 20 minutes ago they stopped a boat from getting into the water just up ahead here. The policemen were saying they use thermal imaging. A lot of equipment paid for here by the British government, which has recently been giving a lot of money to the French authorities to try and support them in blocking the migrants from crossing the channel. I've just come across an inflatable here lying on the beach. It's been slashed by the French gendarmes, so it's unusable now. Here are some plastic canisters for the petrol. And the French police say that as soon as they arrived, the migrants fled and they went back up into the dunes, and apparently they're still there. I guess they're going to try and retreat back to their camps and have a go another night. Daylight, and in Calais, a visit by British border police watching drones in action. French and British officials talk with some enthusiasm of growing intelligence coordination. Chris Eastaugh runs the Home Office's Small Boats Command. We have seen significant improvements in prevention of small boat launches. We've seen a reduction in the number of arriving individuals this year in this way by over 1/3. And we've also seen the number of boats reduced by 45% year to date.
Impressive figures. But in Calais, Juliette Delaplace from the French charity Secours Catholique is not convinced by tougher police measures or British threats to send migrants to Rwanda. There has been a slight decrease, slight change in the number of people going to the UK. It will come again. In cash rebates, you best! And there's up to $180 in cashback welcome bonus too. Why, you best! The DBS U card, the best for cash rebates. Use the promo code UBEST. That's YUUBEST when you apply and get up to $180 in cashback welcome bonus. You'll also get up to 18% in cash rebates at Cold Storage, CS Fresh, Giant, Guardian, 7-Eleven, Food Junction, Food Republic, Toastbox, Bread Talk, Gojek, Food Panda, Singtel, and more. That's $108 back with a minimum spend of $600 monthly. Visit ubest.com and use the promo code YUUBEST today. TNCs apply. I able to get some knowledge about it. I completed 4 years of degree. Then I started my journey in India itself, and it excites me more about the more exposure. That's how I got up in Singapore. Yeah, and it looks like you have accumulated more years of working in Singapore now than you had in India. Yes. Singapore is my second home, or you can say first home also. It doesn't matter. Would you say that you are living your dream now, because you said you always wanted to be in hospitality? Oh yeah. For us is according to my culture, how to put it in a way like Atithi Deva Bhava. We believe in Atithi Deva Bhava. It means like guests are God. So we are serving to the God in my restaurant. So what it can be better than this opportunity? You're serving to the community. That makes me so proud and so happy for myself. Wow, very nice. I mean, that's such a big statement, right? Guests are God. But I think it just goes to show how much respect, how much thought and care you put into making sure that your guests are well taken care of, isn't it? Yes, that's utmost priority. No matter what, they will be on the top of everything. Yeah. Wow. But we definitely understand that F&B, especially in F&B service industry, is not a bed of roses. I'm sure there are, it comes with challenges as with every other job as well. What have been some of the maybe hardest or most unpleasant things you have had to do in F&B service in the line of work that you are in? Actually, it's a good question. Frankly speaking, I have no really hard time in my career, except one. So we all know that the pandemic time, your families cannot sit together, right? So it was very tough for me to understand this concept that the families are staying in the house, coming in the same car, walking together, but when they come to the restaurant, they cannot sit together. So first of all, I'm not convinced with this thing, but at the end of the day, we have to understand that no matter what, the guest is our priority and guest safety is that thing always in the back of the mind. So explaining the guest that you cannot sit together or you cannot mingle around, and when you know the truth that that's not supposed to be,
and you are not letting them to have their own joy, their own enjoyment. So it feels to me that that's the tough or hardest time that I ever come across in Singapore. It was a bit weird, wasn't it? It was very weird. I mean, when you mentioned that, I straight away brought back to a memory of my young kid and my wife and I going to a restaurant. And I had to sit separate from my wife and my kid. And I was also making it very difficult for the restaurant staff. And like what Meet said, then after that you will get together and then you take the same car back home. So yes, well, I mean, but rules are rules, yes. and yeah, I understand. You know what it was. Probably we're glad those days are hopefully permanently behind us. Yes. And we don't have to deal with that again. Hopefully, fingers crossed. Okay, that said, Meet. What do you enjoy most about your work? I know nobody asked me this question before. I'm glad you asked me. So first of all, you know what, I cannot pick on something like I like this, I don't like that. But what I enjoy the most is the process, the whole process. The starting from the guests at the hostess stand, you welcome the guests, you meet them, you see in their eyes, and you smile it. You're bringing them to the table. Make sure the table is comfortable for them first of all. And if there is any gentleman or beautiful ladies there, help them to keep their bags, in the basket. Offer them a basket. Explain them a menu. Ask them, is this your first time or something like that? Then get the opportunity to let them know what is the best that you can offer to them. And once the food is there, check on the food. And at the end of the day, if possible, give some surprise to them if they are celebrating any occasion. That could be even I don't mind to take many pictures to them. Like I take a lot of pictures of them. Even they get off of the table and they're moving towards the main door, see of them and tell them that see you soon. And that time you see the smile in their eyes, the smile of my expectations are you done, you guys did the job, I am very happy. So when this smile comes from their eyes, right, you feel like yes, I did my things. But this thing you cannot say like you can pick on one or thing. You have to be the best of every single thing that I explained. And when you did it, I think that's the process. I like it a lot. Yeah. And when you feel that you have done that sort of level of service, given that level of service that causes that sparkle in the eye of the diner when they depart, have you seen them come back because there was that special, acknowledgement of the service, the quality of service that they had received? Yes. If I'm not mistaken, every single night when I'm serving, I will be knowing at least 3 to 4 tables are sitting in my restaurant. They know me very well. Even I know them very well. These are your regulars already, isn't it? These are my regular guests, yeah. Wow. And there will be more and more regular guests the way Meet is going about his work as well, just because they have been made to feel so special. Now, Meet, I'm also curious as to how you were nominated for this award. Do you know who nominated you, and was there one incident that made you stand out from all the other nominees? Oh yeah, actually we try our sincerely, we're doing our job, the guest is always priority, so do whatever you can, the best you can, and it's always come out from your heart, bottom of the heart. So one day one couple came, old couple, so they were like not so comfortable with scanning the QR code and all. So what I was found that they are not comfortable, so just go and help them, offering the iPad so they can see the menu. Even I suggested some food. They were over-ordering the food, and I know that they cannot have so much food. It's not about making money, but it's about giving the right thing to the right person. So we offer the menu accordingly. I suggested the fish to the lady and she likes a lot, and she said this is the best fish I ever had. And unfortunately what happened was when they were moving out, they forget their phone and the specs of the lady. So unfortunately I realized quite lately, till that time during the conversation I came to know that this lady is heading towards the monorail because she was asking me about the address, which way should I go. So I was having that thing in my back of the mind, and as soon as when I was clearing the table, I realized that there is a space and the mobile was left over. So I just pick up the things, and without any asking anything, I just straight away run towards the monorail because I know they were tourists, and once they have gone, the chance has gone. Yeah. Still no plans for your big holiday party? KFC has an answer.
Just dip and share. Dip and share. Dip and share with KFC's Dip and Share Bucket Feast for everyone. 8 juicy KFC shots, 5 hot and crispy tenders, 8 pieces of irresistible chicken, Cajun wedges with KFC's sour cream and onion, smoky chipotle barbecue, sriracha style and honey mustard dips, and 4 whipped potatoes, plus 6 chocolate hazelnut egg tarts. So why cook when you can have KFC's Dip and Share Bucket Family Feast? Available till 1st of January. Kelvin, I need help. My business process is in a mess. Call MPS Solutions at 8777-9487 for SAP Business One. Isn't that for accounting? SAP Business One is more than an accounting software. It helps establish KPIs, financial reports, and business workflow. Best part is you get up to 50% in government grants. Wow, so that's 8777-9487? 8777-9487 or visit sapmps.com for a free consultation. Hey, thanks man. I'll call MPS now. Get rebates on groceries. You best! Get rebates on dining. You best! Get rebates on ride-hailing. You best! Think cash rebates? Think DBS U card. Enter the promo code UBEST. That's YUUBEST when you apply and enjoy up to $180 in cashback welcome bonus for a limited time only. Get up to 18% in cash rebates valued at $108 from participating U merchants on groceries, dining, health and beauty products, ride-hailing, and more with a minimum of $600 spent monthly. Wait no more. Visit ubest.com and enter the promo code YUUBEST today. T&Cs apply. It's giving value. It's giving season. Pizza Hut is giving big this holiday season. Receive $23.50 worth of free sides such as chicken tenders, spicy drums, mini waffle hash browns, or garlic bread with a minimum spend of $58. Order in advance for delivery or pickup on 24th or 25th December from the Christmas menu tab. Get a head start on your festive celebrations today. It's giving. Terms apply. This is CNA 938, your city, your world. The presidents of the world's 2 most powerful economies are wooing business leaders at an APEC meeting against the backdrop of geopolitical rivalry. The WHO is working with the World Meteorological Organization to support countries in developing hot weather action plans. It is the first major vote to take place since last November's general election. There is a lot at stake for the 2 main coalitions. Oil prices, which are continuing to rise amid concerns about instability in the Middle East. This is CNA 938, where you don't miss a thing. On the CNA app, CNA.Asia, and on CNA 938. This is CNA 938. Understand Asia. It is 9:30. This is the news on CNA 938. Good evening. Residents in southern Gaza are running out of options with international efforts unable to secure an immediate halt in fighting. Hamas has refused to discuss a prisoner swap, pressing Israel to end its attacks first. On the ground, an immediate evacuation order has sparked alarm for thousands sheltering in Khan Yunis. The UN says Israel is telling Gazans to vacate a large part of the southern city. Lok Wei-Su with more. The number of safe havens in the Gaza Strip is fast dwindling. In the north, the World Health Organization says not a single functional hospital remains. In Rafah, in the south, there have been reports of fresh shelling less than a day after an airstrike near a hospital. Palestinian officials say the death toll in Gaza has crossed the 20,000 mark. UN Relief Chief has called this a tragic and shameful milestone. Against that backdrop, faint hopes persist for a second truce. Hamas's top political leader Ismail Haniyeh is in Cairo, but the prospect of any deal remains uncertain. The Wall Street Journal reports that Hamas has rejected Israel's offer for a 1-week pause in fighting in exchange for hostages.
The international community is also struggling to find a way forward. The UN Security Council is due to meet again later today to vote on a resolution calling for a pause to the fighting in Gaza, which has been repeatedly postponed. Officials say differences remain over the use of the term ceasefire. Exporters are scrambling to find alternative air, land and ocean routes to avoid the Suez Canal amid a wave of militant attacks in the Red Sea. Shipping company Kuhn and Nagel say more than 100 container ships are taking the longer journey around Africa. Atelier Edwards tells us more. This diversion adds about 6,000 nautical miles to a trip to Europe from Asia. That means deliveries could potentially be delayed by up to 4 weeks. About 19,000 ships navigate the Suez Canal every year, making it one of the world's key trade routes. Now, Houthi rebels say they have attacked ships in the Red Sea in response to Israel's bombardment of Gaza. But if the disruption drags on, top global retailers such as Walmart and IKEA are expected to face the biggest impact. Maritime and Port Authority of Singapore says it remains unaffected by the situation in the Red Sea. And it tells CNA it's prepared to assist ships that have been delayed by diversions. Atelier Edwards with that report. China has warned the Philippines to act with caution as tensions over maritime rights in the South China Sea refuse to die down. It accuses Manila of changing policy and of provoking trouble. Philippine President Ferdinand Marcos has hit back, reasserting his country's rights under international law. Glenda Chong with more. So far, not an inch has been given by either side as collisions and standoffs between Chinese and Philippine vessels continue to fuel the rhetorical clashes between Beijing and Manila. Both sides want dialogue, but their resolve to defend their claims to territory is unmoved. In a phone call with his Philippines counterpart, China's foreign minister conceded that bilateral relations were facing serious difficulties. The two countries at crossroads, and he warned the Philippines not to misjudge the situation or collude with external forces. That conversation followed Philippine President Ferdinand Marcos's call to revamp the Philippines' entire approach to the South China Sea issue, concerned that confrontations at sea could lead to worse. Analysts agree the current standoff, particularly that over a beached war-era vessel, is untenable. What has to be resolved is, and I guess with time, is that the Sierra Madre, that LST from World War II that was beached, is likely to collapse. And then there'll be no Philippine base, so-called. The ship is still commissioned. There'll be no base to resupply, and China would prevent any rebuilding on it. And that's the time bomb that's clicking. What is the Philippines going to do between now and then? Either it loses its position physically, or it then tries to rebuild or reinforce the ship, and China would react quite strongly. China says the two sides have agreed to hold a meeting as soon as possible under their bilateral consultation mechanism in a further bid to avoid escalation. You heard from Carlisle Thayer in that report. He's Emeritus Professor of Politics from the University of New South Wales. A fresh warning from North Korean leader Kim Jong-un. He says he will not hesitate to launch a nuclear attack if the country is provoked. He was speaking as he met with and praised troops involved in the recent test fire of an intercontinental ballistic missile. Mr. Kim said the launch demonstrates the evolution of North Korea's nuclear doctrine and strategy. He further stressed that a country's sovereign rights can only be guaranteed through, quote, strong power, and that the capability for preemptive attacks is what makes enemies feel fear. Just 3 days ago, North Korea launched its 5th ICBM weapons test this year. Japan's preliminary assessment indicates the missile has a range of more than 15,000 kilometers. This means the rocket could, in theory, reach anywhere within the United States. North Korea called the drill a warning over what it calls confrontational US and South Korean moves. Specifically, recent meetings on boosting nuclear deterrence. Singapore strongly condemns North Korea's recent ballistic missile launches, including one on Monday. It reiterates its long-standing call for an immediate cease to all provocations and for North Korea to abide by its international obligations and commitments. Over the last week, North Korea has carried out 2 weapons tests.
The latest was its most advanced intercontinental ballistic missile with the potential to reach the United States. Singapore's foreign ministry called the actions a clear violation of the United Nations Security Council resolutions. They also raised tensions in the Korean Peninsula and threatened peace and security in the region. The average number of people hospitalized for COVID-19 per day has spiked. Data from the Health Ministry showed that it's now at 560, up from 350 the week before. The majority are aged 60 and above, which account for over 4 in 5 of all cases in hospital. This Epi-week, close to 1,000 people were admitted into hospital for COVID-19. 32 of those admissions are in intensive care. The number of estimated COVID-19 cases this week has also risen to over 58,000, an increase of about 4%. A 61-year-old man has been charged with attempted murder for his suspected involvement in a slashing incident at Pasir Ris West Plaza yesterday. Initial investigations revealed that Lo Chai Ho allegedly armed himself with a chopper and attacked 3 victims. When CNA visited the mall this afternoon, the shop where the attack allegedly took place was closed. Bloodstains in the area had also been removed. Residents and shop owners CNA spoke with say they are not very concerned about security issues there. MP for the area, Teo Chee Hean, visited the mall during lunchtime. He noted that it was buzzing with the usual noontime crowd. He spoke with merchants and customers who were reassured that the police are handling the case and that the area is safe. Mr. Teo also expressed his hope that those injured will recover soon. Training providers say interest in learning how to provide mental health support to peers has stayed strong after rising during the pandemic. Academics say para-counseling courses remain popular as people find such skills useful whether at home, with friends or at work. Claudia Lim with more, featuring Yuna Rahman, a para-counselor, and Go Wai Fu, co-founder of Blended Concept. When COVID-19 first hit, Yuna Rahman wanted to learn how to provide mental support to her son. And after attending a course on para-counseling, she realized her newfound skills could help more people. She began volunteering, landing a listening year at the Salvation Army and the Singapore Prison Service. This course actually gave me more confidence to ask the appropriate questions when needed at the right time, interject at the right time, and I also learned that I need to have the appropriate body language, how I sit, maintaining eye contact. Madam Yuna learned to be a para-counselor at Blended Concept, an academy that provides a variety of learning and development courses. More than 300 people sign up for its para-counseling courses every year since 2021, consistently making up more than half its total students. And it's not just individuals like Madam Yuna. We do have companies also sending their HR practitioners. We even have bosses who are coming in to find out what para-counseling is about, how can they use it to build some processes to better protect their staff mental well-being. With rising awareness of mental health at work, the company says it is seeing interest from a wider range of industries, such as security and cleaning services. To meet the needs of such learners, it is looking into tweaking its course to be more hands-on and more bite-sized. That report by Claudia Lim, ending the news on CNA 938. For headlines anytime, go to cna.asia. On our roads, it is heavy traffic on the BKE towards Woodlands before Woodlands checkpoint. It's also heavy on, it's just minute work on the AYE towards the MCE after Benoi Road entrance. Avoid lane 1. We're talking about it today. From 5 p.m, it's Top Stories, 2 of the biggest news points of the day with our experts. From 6 p.m, it's Talkback, where you call in with your views and opinions on that one big talking point. Then from 7 p.m, Discover, a new topic every day from sustainability and lifestyle. 2 C-suite profiles, and of course the experts on health matters and tech talk. It's all about your voices. Weeknights, Singapore Today, 5 to 8, with Lance Alexander and Daniel Martin.
The legendary stressless recliner from Norway. Our patented neck support system effortlessly supports your head and shoulder for parallel views while watching your favorite TV shows. And the unique sleep function allows you to take a nap on the chair anytime. With over 10 million sold globally, Stressless is trusted by luxury hotels and cinemas worldwide. Own a Stressless today and get a complimentary Bose speaker while stocks last. Visit our showroom at 100 Pasir Panjang Road. More at stressless.sg. It's giving party. It's giving celebration. Celebrate 2024 with a bang with Pizza Hut. Receive $23.50 worth of free sides such as chicken tenders, spicy drums, mini waffle hash browns, or garlic bread with a minimum spend of $58. Order in advance by 30th December for delivery or pickup on 31st December to lock in your free sides. Party it up with Pizza Hut. It's giving. Terms apply. Oh My Home is the steward of innovation. That's exactly what the Big Spark is about. Supporting, inspiring, guiding, and hopefully be able to pay it forward to the new entrepreneurs of tomorrow. That was Rhonda Wang, CEO and co-founder of Oh My Home, on spearheading innovation with the Big Spark, the new business reality show on CNA. How are other industry leaders getting involved in the new business reality show? Let's hear from Ricky Kapoor, head of Asia Pacific at Zoom. Many of these tech startups will go on to reimagine many industries, and Zoom's part of that equation. They're embedding Zoom into their platforms, so we're very passionate about the success of startups. Mok Shahong, Center Director of Hatch. Hatch will support the Big Spark startups with tech mentorship. This will help them shape their product features and their technologies to really hit the right notes when it comes to solving real problems. And Amit Gupta, Global Trustee and President of TIE Singapore. TIE's role in this is to look at companies that have the right investability, that can drive themselves to a path of success and hopefully profitability. The Big Spark, coming soon on CNA. Visit thebigspark.asia for details. Organised by MediaCorp. Supporting media, CNA. In collaboration with Elefandi and TIE. Innovation Hub partner, Hatch. Official partners, Smart Nation, UOB, MasterCard, Ant Group, Google Cloud, Oh My Home, M1, Zoom, Circle. Hospitality partner, Sofitel Singapore Sentosa Resort and Spa. And Royal Group of Companies. Airline partner, Singapore Airlines. Knowledge partner, Ecosystem. And supporting partner, Constella. Now, Health Matters with Daniel Martin. Welcome into Health Matters, everybody. I'm Daniel Martin. Thank you so much for joining me. Now, the festive season is always an emotional season full of wonderful feelings, people on leave, buying presents, spending time with family and loved ones. But for many others, it could also be a very stressful, anxious, challenging time for those very same reasons. For those activities, there could be financial issues, there could be family issues, all playing a part and weighing down. So today, it's all focused and dedicated towards mental wellness over the holiday season. I'm very, very happy to welcome to the show Professor Kwa Hyok, who's a psychiatrist out of Mindcare Clinic at Farrer Park Medical. We've had him on the show before. It's always good to speak to somebody who's credited as really being one of the caretakers of mental health in Singapore. Professor Kwa, such a pleasure. Welcome back. Thank you, Daniel. Welcome. It is true, isn't it? Festive season, ironically, can be a very mentally challenging time for a lot of people. Exactly. I think it's a perennial issue. Not only in Singapore, or in New York, London, a time when lots of people, especially students, are very joyful, no more exams, but there are others who are very anxious, down, lonely. This, especially at the end of the year, when companies take stock. Just last week, I saw a patient who told me he has good news and bad news. The bad news is he's lost his job. The good news is because of therapy, he knows how to handle the situation. There's also the loneliness of many people, especially seniors, and they're more prone to depression. And a couple of friends of mine who are caregivers told me that the other supporters are out of the country. There's a doctor who told me that his wife has cancer, and I asked him, I thought he had two kids, and they said, well, they have one in America, another in Australia, and so they only meet each other during dinner time online. So we have a digital family now,
And this is very very sad, where other people are having their families together, they're so far away, Yeah, so distance is definitely one factor. I would imagine also this idea of financial strain and worries around this time as well. Does that weigh heavily and cause anxiousness? Exactly. I think not only is it now, people are anxious about what happened next year. So it's not a situation today. And the next year, the economy isn't that bright. It seems very grim with also the COVID coming up again and the saber rattling. That's right, saber rattling in Ukraine, in many areas. All these affect the Singapore economy. And so people are a bit anxious about their own job. And it can be very, It's so interesting like you mentioned that, because I've also heard from some of my listeners how they value the information that they get from CNA 938, but also hearing about all of these problems around the world on a daily basis can cause them anxiety sometimes. That's right. The thing is, Daniel, I realized that in the last 2 years, I listen to your programs now and then as I drive back home. You're always bubbling with enthusiasm. But I realize that some of my friends who listen to your program, they're also in good mental health. It's those who are not in good mental health who don't tune into your program. So the issue is how they can also relay the message to other people. If they learn from their program, can they pass on the good news or the strategies to help other people? And that would be wonderful for your program, Daniel. That's a good point. And let's try and do that today as well. Absolutely. Speaking of, the idea of a trigger has often been cited in terms of mental health issue. Can the festive season be a very strong trigger? That's right. I think that if people were to go down to Orchard Road and there's a joy in the air and everyone is celebrating, and then you wonder what's happening. When am I alone at home? Why? Who are the people who are supposed to support me? I can't manage. So I think within the workplace or even among our group of friends, it's always good to identify people in that situation. When they are more lonely, when they are down, then we can just invite them out for a tea or even go for a walk, to lift up the mood. I think that would be wonderful. Let's do that. Let's start talking about some strategies. I think it all starts from being able to identify what you're going through. I mean, how does the person or the person around them start identifying that, hey, maybe this is more than just the blues? Exactly. I think the people will find that some of these friends come a bit more withdrawn, may not participate in activities, and then these are people who are sometimes at risk. So it's always good to have a group of friends who can sometimes help each other. Maybe that person needs some help. And what we're trying to do is, can we do some prevention? So, for example, I think I mentioned in one program that we have a depression and dementia program in Jurong. Yes. They come together for some music, art, gardening, and they began to build up this social capital. They began to care for one another. And during difficult times, that's what happened. So another group for the forest walking, the number of widows and widowers, so you reach out to these people and say, hey, do you need some groceries? We're going down to the supermarket. So there's a sense of compassion and care. This is what we need in a big city like Singapore, like where people are together but it seems so distant. Social connectedness and social support can really play an important role, is it? Very, very vital in our present life. And yet, the loneliness makes you more at risk of depression, and the social connectedness can bring people together, give us a sense of hope. And so we have a program called XHUB Everyday Program for seniors. They are more at risk at this time. Some of the other younger people have gone on holidays and away, and they're by themselves. And we realize that sometime in this season that the tender suicide rate will peak, increases. So one have to be more careful to see how we can help them out. So, but that's the thing. Some people would say that they are doing that by inviting their friends and colleagues and co-workers and loved ones over to their homes for these festive occasions. But sometimes the affected individual might feel anxious about even going and turning up for these gatherings. I agree. Sometimes being in a big group itself, can be quite anxiety provoking.
So sometimes I prefer to bring a person out and tomorrow let's go for a walk in the Botanic Gardens and then have a chat together and maybe bring together some like-minded friends. And that would be easier for them rather than the big party, everybody's laughing and dancing away. It's more for people who understand, and sometimes it may be, besides the loneliness, they also have other physical health problems. One of them I know was going through chemotherapy, and it is very, very trying on him. So these are the things that we can do. But I always remind them that maybe firstly it's important to have a regular sleep wake time and having exercise, bring them for a walk, and their diet. And so this time of the year, don't say, okay, take a bit of alcohol, you cannot sleep. It might affect your sleep pattern. So have to be careful. And also teach them even from the close friends some form of mindfulness. Help them be more aware of themselves. They help them to rest better. So I think these are some simple techniques that we teach people, and some of the people who are listening to the program now, you can convey some of these messages to your friends, and we hope that this program will if you have a million people listening, if another million people understand the simple techniques we teach them, and that will help them, because some people say, are these evidence-based techniques? In fact, they've all been published in research papers, and we have been invited to speak recently at the World Congress of Psychiatry on these techniques in Singapore. It is wonderful, able to bring down the depression rate. For example, the TRONG study, the prevalence of depression was 9%, we brought it down to 5%, to 4%, which is a 5% improvement, which is wonderful. So this is something that people must know about, that the non-drug approach to help them to lift up their mood and improve their mental health. And these strategies that were employed in that study are similar to what you just described, the fundamentals, everything from sleep and diet and exercise to social connectedness and conversation. That's right. So also, even going to the parks, the government is trying to build more spaces for people to walk through gardens, and these are very therapeutic. And also music, art, all these programs are part of it, and it's evidence-based from research. And so this is very, very important, because some friends said, where is the evidence for mindfulness? They've all been published, and so this is wonderful. And if your listeners could pass on the tidings of great joy, that it's possible to prevent depression and also dementia. Dementia rate is not 10% as the Ministry of Health records, is about 3% in the Jurong study. Wonderful things that we're doing here in Singapore, that many people in other parts of the world are trying to emulate what we're doing now. What do you think accounts for that success? I mean, obviously on the one hand, it's the great strategies and the research that goes into it, but you also have to have the willing participants, right? The people who are willing to take that step. That's right. So we have people who are willing to take the step, and also there are people who volunteer to help them out. So volunteerism is very important also. And the research would not have gone through, has not been from many donors who come forward to help out with donations from the Lee Kim Tao family. Many people were very eager to help. So even in this festive season, there are many people who donate money for the research and to help the volunteers. And this is wonderful for a country like Singapore to become a role model for other countries, because the presentation of the World Congress, people wonder how can this program come about with very little financial support from the government, but it is from the community. So listening to this program, also all of you who are listening in, it's good to pass the good message to people that we can do many things to prevent dementia, depression, and to lift up the mental health of people in the next year. Yeah, that's a good point to bear in mind. It's not just about depression, anxiety. It's also potentially linked to reduction of things like dementia in the long term as well, isn't it? That's right, dementia and anxiety. So we hope you will practice all this for next year. So the next year in December 2024, Daniel, you can invite me back again, and then we can sit back and say, hey, is the rate better now or not better? Yeah, that would be wonderful, isn't it? Let's bring that 5% even lower. Exactly. Then because it's tremendous for the family, it's save in terms of cost and improve the quality of life, and the government doesn't need to spend so much money on health services. The people can take care of themselves. It's your ownership of the program yourself.
I'm going to end off with one note from you, Professor Clark. If there's one mindfulness practice that everybody can start trying now, what would that be? I think to teach them mindfulness on a radio program is difficult. But if you can just tomorrow or next day, just go for a walk in the park and begin to walk mindfully. Before making any decisions based on the information in our program, please consult a medical professional. Get rebates on groceries. You best! Get rebates on dining. You best! Get rebates on ride-hailing. You best! Think cash rebates? Think DBS U card. Enter the promo code UBEST. That's YUUBEST when you apply and enjoy up to $180 in cashback welcome bonus for a limited time only. Get up to 18% in cash rebates valued at $108 from participating U merchants on groceries, dining, health and beauty products, ride-hailing, and more with a minimum of $600 spent monthly. Wait no more. Visit ubest.com and enter the promo code YUUBEST today. T&Cs apply. Kelvin, I need help. My business process is in a mess. Call MPS Solutions at 8777-9487 for SAP Business One. Isn't that for accounting? SAP Business One is more than an accounting software. It helps establish KPIs, financial reports, and business workflow. Best part is you get up to 50% in government grants. Wow! So that's 8777-9487? 8777-9487. Or visit sapmps.com for a free consultation. Hey, thanks, man. I'll call MPS now. It's giving value. It's giving season. Pizza Hut is giving big this holiday season. Receive $23.50 worth of free sides such as chicken tenders, spicy drums, mini waffle hash browns, or garlic bread with a minimum spend of $58. Order in advance for delivery or pickup on 24th or 25th December from the Christmas menu tab. Get a head start on your festive celebrations today. It's giving. Terms apply. Colgate Total Clock Release presents Let's Celebrate 2024, your countdown party. Live at the Promontory at Marina Bay, it's going to be a hit parade party as we usher in a brand new year with star-studded performances by Crash Adams, Kuma, Jasmine Soko, Iman Fandi, Tasha Lau, Shaza, Sean Tia, and many more. Plus food, games, and prizes to keep the party going till that ultimate countdown moment and get up close for the perfect fireworks shot for a dazzling start to the new year. Come join us at Let's Celebrate 2024 at the Promontory at Marina Bay on Sunday 31st December. Admission is free. Gates open at 7 p.m. Head on to mediacorp.sg/Let's Celebrate for more details. Brought to you by main sponsor Caltex with Techron. This is CNA 938, streaming live on CNA.Asia and on Me Listen, the new home for free digital audio from all of MediaCorp's radio stations. As well as listening live, you can also log on for podcasts and other interactive features. The sound of our world. On CNA.Asia. On Me Listen. On Google Assistant. Play news from CNA. And on your radio. This is CNA 938. Understand Asia. Next, news and current affairs through the night. This is Singapore Tonight. Good evening, I'm Lokwe with tonight's top stories. A high-tech facility to produce plant protein sustainably to open next year. But the groundbreaking ceremony also comes as local farmers grapple with falling demand. A 61-year-old man charged with attempted murder one day after a slashing incident at a Pasir Ris mall. Despite the attack, some residents say they still feel secure about the safety in the area.
A sharp spike in the average daily numbers of people hospitalized for COVID-19. Numbers jumped by more than a third, with an overwhelming majority aged 60 and above. Local retailers not quite having a merry little Christmas this year. Rising costs and falling tourist numbers leaving many of them out in the cold. And keeping Singapore's tourist attractions safer during the holidays. How a police training program is helping communities work hand in hand with law enforcement. And also tonight, Hamas says Israel must end its aggression in Gaza before it's prepared to talk about further prisoner swaps. Still, negotiations are continuing with no resolution on a second ceasefire. A warning not to miscalculate or collude with external forces. China's foreign minister lays it on the line to the Philippines over disputes in the South China Sea. And in your Asia Business Update, rice prices soar to fresh 15-year highs, and that is driving concerns of even higher food inflation as El Nino hits harvest. As trade tensions rising again between China and the United States, this time with the US looking to raise tariffs for exports of Chinese electric vehicles. Singapore started building the world's first low-carbon, all-in-one urban food production facility. It's based on a high-tech farm-to-table concept using renewable energy, artificial intelligence, and food biotechnology to produce vegetables and plant protein. When the Life 3 Urban Sustainability Hub, or LUSH, at Sims Avenue opens in the second quarter of next year, it will boast a closed-loop hydroponic system powered by solar energy. It will upcycle wastewater to produce leafy vegetables and microalgae, which will be processed on-site into protein for food products. The concept is the brainchild of local food tech startup Life 3 Biotech and renewable energy company Union Solar. LUSH represents a very true commitment to shape a sustainable, energy efficient and food resilient Singapore. So due to our very small size and natural constraints, we must work around limited water and land, which are critical for food production. Hence, it is even more important for the agri-food industry in Singapore to leverage technology and adopt innovative and sustainable food production methods. A lack of demand and higher operating costs are among top challenges farms here are grappling with. The industry has already seen demand dip by at least 20% compared to during the pandemic. It's hoping for support in areas like lowering rentals and promoting local produce. Rebecca Mateo tells us more. Over 6,000 packets of kale is grown and harvested at this rooftop farm every week. It's among 200 tons of other vegetables this company produces, and the output 10 times more than a few years ago. This is thanks to new hydroponics technology the farms adopted to help reduce manual labor. However, it says this healthy supply of goods will be for naught if there is no demand. We need to have that constant offtake in the community, within the supermarkets, within the restaurants, hotel chains and catering companies, and at the end, also Singaporeans need to be buying more locally grown produce. Smaller farms are also hoping to get more help in terms of rebates for water and electricity. This way, it can price its produce more affordably and minimize losses. On the long-term basis, we have a competitive edge with the foreign farmers, or at least near the pricing, which is quite near to the market price, so that it is affordable. I mean, at the end of the day, food should not cost you an arm and leg. Fisheries are faced with similar challenges. One of them says sales fell by up to 30% compared to pandemic times. Operating costs are also weighing on its bottom line. These include higher rents that have doubled to over $10,000 a month. This recent hike in rental is quite a big.
so-called main burden to us, honestly. So if the government can build some buildings that's tailored for the farming industry, especially indoor farming, like us, I think that would be good, and then we can have a stable so-called rental. Singapore is working towards its 30 by 30 goal, that is, to build up its agri-food industry to produce 30% of the nation's nutritional needs by the next decade. But with only 1% of the land set aside for farming, those in the industry will have to get creative as they grapple with a different set of challenges. For now, all eyes are on the kind of support that could be rolled out for the industry at the upcoming budget. Recommendations have already been made by professional services firm PwC. One suggestion is to lower the cost of land set aside for farming infrastructure. A 61-year-old man has been charged with attempted murder for his suspected involvement in a slashing incident at Pasir's West Plaza yesterday. Initial investigations reveal Low Chai Ho allegedly armed himself with a chopper and attacked 3 victims. When CNA visited the mall this afternoon, the shop where the attack had allegedly taken place was closed. Bloodstains in the area had also been removed. Residents and shopkeepers CNA spoke with say they're not very concerned about security issues there. We're quite safe now that everything has been settled, and then I believe the police is still, investigating. Yeah, so we're quite okay. MP for the area, TIêN, visited the mall at lunchtime. He noted that it was buzzing with activity as usual. He said he spoke with merchants and customers who are reassured that police are handling the case and the area is safe. Mr. Teo also expresses hope that those injured will recover soon. Police arrived at this shop yesterday in the late afternoon and found a 46-year-old man and 2 women in their 50s conscious of the slash injuries. They were conveyed to hospital. 61-year-old Low was arrested at the scene. He was also found with injuries sustained during the attack and conveyed semi-conscious to hospital. Mã nắp sao vậy? Mã nắp tự do phải không? Training providers say interest in learning how to provide mental health support to peers has stayed strong after rising during the pandemic. Academy say para-counseling has remained popular as people find such skills useful, whether at work, with friends, or at home. Claudia Liz. When COVID-19 first hit, Yuna Raman wanted to learn how to provide mental support to her son. And after attending a course on para-counseling, she realized her newfound skills could help more people. She began volunteering, landing a listening ear at the Salvation Army and the Singapore Prison Service. This course actually gave me more confidence to ask the appropriate questions when needed at the right time, interject at the right time, and I also learned that I need to have the appropriate body language, how I say it, maintaining eye contact. Madam Yuna learned to be a para-counselor at Blended Concept, an academy that provides a variety of learning and development courses. More than 300 people sign up for its para-counseling courses every year since 2021, consistently making up more than half its total students. And it's not just individuals like Madam Yuna. We do have companies also sending their HR practitioners. We even have bosses who are coming in to find out what para-counseling is about, how can they use it to build some processes to better protect their staff mental well-being. With rising awareness of mental
将军。
吃 吃 吃 吃
吃吃。吃。将军，将军，吃，吃，吃，吃，吃，吃。
gì vậy mày? Hả?将军。
I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what
吃。
time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
Chào tất cả anh em nhé. May mắn quá. Chết con xe quá. Hay quá. Sót chết con xe tính đầu tiêu rồi. Nó không có lực đánh anh ơi. Mất xe nhưng không có lực. Mất xe nhưng bên này không có lực. Nhờ bên đây lặt ngay con pháo ngay đó mới có thế đó chứ. Chứ hai pháo ngay góc cũng khó đánh. Con pháo mà ngay góc cũng khó đánh nữa. Đúng rồi, pháo là con xe đâu dám lật lên đâu. Cũng hên là pháo ở trên. Lật con pháo lên là biết ông tiêu rồi. Rồi cho anh nhá. Rồi vậy bye anh nha. Rồi.